Uno cosa? Abbiamo fatto Ciutandona? Ok, Kale Bhairav cantate, please. Mai Baba ki Jai! Devaraja Sevyamana Pavanam Gripankajam Vyala Yagna Sutram Indu Shekaram Kripakaram Naradadi Yogi Vrindavam Ditam Digamvaram Kashika Puradinata Kala Bhairavam Vaje Har Har Mahadev. So Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Murvarukam Yavabandanan Mrityor Mukshirma Amrita. I am from Croatia. My name is Ramanand. Om Bhurvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. To this day, the Kumbh Mela attracts travelers from all over the world, seeking the experience of a lifetime. Their reasons for coming are as varied as their appearances. my name is Takeshi Ishikawa, coming from Japan. My name is Chris. I came from England. I'm Rob from Holland. My name is Imade Gede Subawa and I'm from Bali, Indonesia. Where are you from? I am from Europe. What was the condition in Europe of that Sanatan Dharma, that Hindu religion? Indian culture is very rich culture. Very rich culture. How do you feel that this after 144 years came that time that where the Mahakumbh is being organized, Purna Mahakumbh? Om Bhurvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. इस पवित्र महाकुंभ में इटली ही नहीं अन्य देशों और दुनिया से आए साधु संतों और उनके अनुयायियों ने एक अलग ही छटा बिखेर दी है। महाकुंभ का नज़ारा देखकर आप कहेंगे देवभूमि धरती पर है तो वो यही है। 13 जनवरी से दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। महाकुंभ की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से होगी। फरवरी में महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन होगा। This is Yogmata Kiko Aikawa from Japan. इस समय कुंभ में तैयारियां लगातार जारी है और भक्तों की भीड़ का आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस वक्त हम पंच दशनाम आह्वान अखाड़े के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर विदेशी भक्तों की भीड़ जिस कदर पहुंची है अपने गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए और साथ ही कई सारी चीजों को सीखने के लिए, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। एक ग्रुप विदेशी भक्तों का हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उनसे बातचीत करें उनसे पहले गुरु जी आपका परिचय। मेरा नाम माही गुरुजी है, मैं इटली से हूँ और ये सारे जो है ये सारे मेरे वहाँ के फॉलोअर्स हैं। तो मैं इन्हें अपनी भव्य और दिव्य कुंभ नगरी दिखाने लाया हूँ। कहा जा रहा है 144 साल में ऐसा संयोग बना है, तो कितना भाग्यशाली खुद को ये लोग महसूस कर रहे हैं और आपके जरिए इनको क्या क्या यहाँ सीखने को मिल रहा है? यहाँ तो इनको सीखने के लिए तो वहाँ पे जो सिखाता हूँ वो यहाँ लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी है। जैसा अगर आप इनसे अगर सुनोगे कोई भी एक श्लोक तो लगेगा नहीं आपको कि ये विदेशी गा रहे करके। Can you recite any slok for us? Okay, venite avanti, venite tutti avanti. Which Okay, one do you vai. to listen? Anyone? Uno cosa? Abbiamo fatto Ciutandona? Ok, Kale Bhairav cantate, please. Mai Baba ki Jai! Devaraja Sevyamana Pavanam Gripankajam Vyala Yagna Sutram Indu Shekaram Kripakaram Naradadi Yogi Vrindavam Ditam Digamvaram Kashika Puradinata Kala Bhairavam Vaje Har Har Mahadev. So what brings you here? Can you know your name? Yes, my name is Sylvia. What brings you here, Sylvia? If I'm pronouncing it good. What brings you here, ma'am? Yes, Chi portato, I'm chi without portato? words because there are no words. Okay. Not because I don't know what to say. Okay. So how do you? आप हिंदी में भी पूछो तो You are comfortable in Hindi? Sì, कैसा sì. महसूस कर रहे हैं आप? Aiuto io. Okay. Lui dicendo che come sentite voi di qua chi portato? Tu dici chi portato io? Okay. Guruji,
Hindi? Sì, chi parla italiano, inglese che portato. Guruji brought all of us from Italy to Kumbh Mela, okay, to enjoy this experience for our spirituality, to share your culture, How is this divine feeling for you all? blessing, Like a blessing. peace. People come from over the world here to seek knowledge, to seek salvation, to seek enlightenment. What brings you here? My wish is that people search for happiness, knowledge every day. If not, every 12 years is very few, That's Isn't very it? That's very good. isn't it? Poi Wo- di Modi ji, Thanks. Yogi ji भैया, We are very thankful Thanks to to Utpal Rai Utpal ji. Rai ji. योगी जी एंड मोदी जी, जिन्होंने सही में इतना भव्य और सुंदर और सुरक्षा के साथ साफ सुथरा किया है, अनबिलीवेबल। मतलब ये जितना भी हम लोग 20 लोग आए हुए इटली से, उनका ये सारा देख के मतलब सोच नहीं सक रहे कि ये इतने रश में भी इतना क्लीन है। और हम दिन भर वही बातें चल रही थी कि सही में कि भारत सरकार ने जो इस बार किया है, योगी जी ने, मोदी जी ने, मतलब अनबिलीवेबल है ये सब चीज़ें। और भाई साहब का हम ये है आभार है कि इनके वजह से हर चीज़ हमें यहाँ पे। मैं उनसे भी बातचीत करूंगा कि उनका अनुभव कैसा रहा। व्हाट्स योर नेम मैम? मेरा नाम जूलिया है. जूलिया जी, आप हिंदी में कंफर्टेबल दिख रही हैं मुझे, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? Well, I'm very excited for Kumbh Mela to see what is the real sacrifice, what is the real tyag, the real bhakti that bring one person to search the happiness in this way, to sacrifice their life to all the world. What makes this land different from the Western world? Well, lots of things, but the most important is your culture. It's your It's spiritual. our culture now, I guess. Yes, it's our culture. We love your culture and respect a lot. Our Guruji in not only Italy, in our country, but all Europe, all the world, spread your ancient culture and let people know the reality of Indian tradition. Thank you. What's your name, ma'am? My name is Radha. Oh, very friendly name. राधा जी, आपको कैसा लग रहा है? What? Come senti How do you todo? feel? I feel very blessed to be here with all these people, with you, with Are you excited about the greatest? It's getting emotional. Utpal Rai ji, sir, and we are very happy to be here to find a lot of. To see a lot of new things because it's very different from our world, your culture, your spirituality. But in Italy we can also spread your culture thanks to my Baba Guruji, our guru, that spread Ayurveda, yoga, and spirituality. All people came to all Europe, all the world, in our center to cure their disease, and to find to find health. And Sir, what's your name? Sir, My name is Fabio. how do you feel here? I'm very happy to be here. I'm really excited because it's my first trip here in India, and I'm very. Is it first trip? Yeah, it's my first trip. I never been in India before, but thanks. How's the experience for you? It's amazing. It's amazing. Yeah, because coming here for the first time, thanks to my Guruji Baba, is wonderful. I meet a wonderful place that I never imagined. So I'm really happy. How's his teachings and Sanatan's values helping you guys? In different way, because when you go to your guru, he knows you and he can teach you the best way to find happiness in your life. My life changed a lot after I bring my mother, my father, and everyone gets better and better. So we are really thank you to. Sir, what's your name? No speak English. Okay. Anna, vuoi parli inglese? Ok, dai, vieni. Ok. आपका नाम क्या है? Hi, I'm Anna. And how do you feel here? Blessed. Is it the first time for? Yeah, the first time, yeah. And I'm excited because it's not only my first time in India, but my first time in a spiritual festival. You know, it's something a lot different from my country, and I've never seen things like this before. So this is a time of artificial intelligence. People are talking about this all, and you guys are here to seek knowledge, to seek blessing from your guru. How is that different? I mean, how to explain?
There is an Hindi sentence. Please. Guru bina gyan nahi, nahi bina guru. So without guru, no knowledge. Artificial intelligence without guide is very dangerous. Exactly. Thank you so much. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Namaste. ओके तो ये इटली से आए श्रद्धालुओं का वो ग्रुप था जो महाकुंभ में अपने गुरु की वाणी को सुनने, अपने गुरु का ज्ञान लेने और अपने गुरु के साथ ही सनातन के जो धार्मिक मूल्य हैं उनको समझने के लिए हजारों किलोमीटर दूर यूरोप से भारत आया है, प्रयागराज आया है, महाकुंभ में स्नान करने आया है। कैमरा पर्सन मोहित पोखरिया के साथ आयुष सूर्यवंशी, भारत 24 प्रयागराज।